Mpuuga tanalya ku sente. Abukadde bitano. But what I'm telling you, mugoberera akatambi akaliko nga bo bennyini boogera tumwebaze yatuukirira Mpuuga namuga tukuwa billions nya nzeno kwejogera mukulu government ya Museveni tesulako musajja mukulu ali munda mulimu ennyini mpita nje sibe anti ndi weebo tabika ejo kwa ndikufumule mu nyumba nategeera njo baba kazi banomba beno nabana abaana paka nga bakunami nsitegedde bangobera kusokoola bonna bavuddeyo Bakuba. Miaka 10. Ate China tukita resistance costs. China resistance costs za miaka 10. Ngamba paka ngabate good. Ensonso zinze Adam Kongo tunekuchikomika tenyezo msab radio 7 era kali abejikuru bomukama kabalege dachika Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yowana Mirundi ne mali namatovu asobodo kubanga yingira studios tukwanze mu mitamale kamisa kubatuliriza ibali batya aliyo waliwo nti mwami Tamale yalabiddwako agaga nti ye bwasanyuka akwata waliwo katambi kali viral nnyo ku social media sigala wanje nze nnyo sigala nga nasanyuse sigala ate bwoba osanyusa onywa bunywa sigala takulwaza simunywa era kati mu 40 years nanywedde eminwegi fe sigala bamutugana meka nkubuulire fe twalina parentage sigala busa bannakiyombekedde ne babatugana fe twalina omuvuka ku kyalo nga bamuyita Kalido nage yasokolanga mwengo manya basokozi bamwengo nti bali bamutawana nnyo ebigere by'abantu bonna babinywa gana n'olinnya mu bwoti n'osogola anti beera bakugambanga nti omunyu asokola omwenge n'agwe mu lutyatya mu balusogolera kale abaganda bazibu engogo bazikola bwe basire tewali mubisi gufuluma mongogo ate enjuki esooka okujja mugisiba teddayo kubuulya zinne waazo mugisiba ensoso okujja okunywa ku mubisi teddayo kugamba weddayo temudda mugusogola gufa ziika kakati banakiyombekedde abo nabo ne babatugana ye amanye ebyalaavu biyitirivu abadde n'abasajja bangi gwe omwana omuto omwagazaaki anti bw'ogendayo oddayo owomuwala omuto obufumbo bufa ate mu ebintu by'ennaku zino nakyembekedde abamanyi bingi amagye amasiike omugaati oguliko bata diswe ngikyamaanyi nnyo abikuwa ebiseera ebyo fe omukazi bannakyombekedde abo bannamwandu baani bwe bajjanga naga nti jangu onjasiza enku nga maama agamba zireete wanazikuwasirizibwa nga kikye nnyo anti tebaagala ofune affairs n'omukazi bino ebisulo bino byebikoze when I compare me and my children they are missing a lot of things tebabimanyi. That's why I have tried to so bwagenda nakuwa ejjefumbe nakuwa omugate guliko bata yotafuna eri omwalo omuto wera abantu bebalwana ennyama y'omulumbe nga bano abalwanidde omuceere ekololo mbalaba era nabagambye nti ensi tebagimanyi mumanyi ne baga nti olunaku lumu Museveni nga yavudde mu buyinza ne bateekawo akakiiko gavumenti empya ajeegaana nti siyiye nga kikye nnyo nga byalaba si byebyo waliwo bingi bigenda maaso nga tabimanyi ate abijjawo intelligence ekyo kati ebiri ku nnyanja abadde abimanyi Museveni ayita bannamwandu b'oku nnyanja ne bamulekwa tagwawo ekigaga nti eyo ensi ye operation ebadde ku nnyanja enonya empuuta nenonezaayo ati nobagambye nti ensi temugimanyi lindako bwe mwali mukola babagana sigala ne babagana ne bannamwandu ne zaala I don't involve myself in gambling ne chani sisizimanyi ne chani stomuzanyi ngusubwa ali kubuulidde babitugaana omweso nali nkwagala nnyo gwa mathematics kubala naye omweso batugana nti gukutula empale gutya ate ovaawo ng'otudde bwoti buli kaseera amanyuma ate bwe nasoma economics batugamba nga elasticity of demand the degree of responsiveness it's a new price ati era balina zebayita giffen goods nti sigala you are addicted kubanze nkola research
sigala bamuleeta amanyina economics sigala bamuleeta okuwona abasigale be bamunywanga ekivundu bakebera mirambo ki sigala buteebaka sigala ekira kyayina tuliwoteeka ekintu mu kamwa obwongo bwo bulowooza nnyo tulaba abanona engalo babalunda peeni alowooza kapeni kali mu kamwa wekali olaba bana abasajja balunzi b'ente ababeera n'emmindi emmindi taba agoba emisota but you think very quickly obwongo buba buyina kyebukolaki kibulowooza n'omwana ayina engalo mu kamwa takaaba anoonyezaako amalusu palize nkola research nemanya nti kino kyajja kitya what's the purpose simala gatomera kintu kakati kale kyakufuwetesezza omusokoto gwa sigala olwokuba sigala munywa nsanyuse nnyo extremely happy sita kubeera nze sibeera moved by things. That's why ekintu ekyali kisinza okunyiza to humiliate me in State House era I don't think nti I recover. Nze bwe ndaba omuntu gwe balonze nga mukwano gwange ebbala mu muganda wange nze mbeera scared because of my experience I went through. Maybe now bikyuseemu bakubye akabinja kana akali kajoga abantu nkakubye ennyo nakafulumya State House gwe kenyini nkakubye nnyo. So wabadde osanyusa eki because nakulabye wagambye n'omwana nyongerako n'akwongera nti omuka ne guyita muno mu nnyindo nwanyisizza ekyangobya mu gavumenti ne kitta future yange yonna gisiriddamu tulikava. Nze n'eddaame lyange liga nti aba State House nga Nakalema ne Nolweso bakyaliyo tebaleetanga mabugo ne bwe mba nga ndwadde State House ereetanga ssente. They shortened my future over nothing. Why? Organic trade bali basokoola era even a doubt oba Nalweso yali akimanyi. The issue was bali basokoola abantu nga babatta ne babajja mu organis. Accidents tewali. Abakazi abali bafiira mu madwaliro bali batuse ku myaka kuba ne placenta yennyini omwana w'emabega bagitunda eri nutrients. Yes, bagitunda nabaga nti omuntu omutima gwa $7,000 ejja $, amawugwe $7,000, ensigo eri ku $5,000 ezo sente bekezi muntu obusomyo bwe bukola omusaayi buli kiro egula $10,000 ey'obusomyo. Yes, abaana abagezi abaana abawala abato nga tannafuna bulwadde bonna between 16 years and 20 reproductive system ye bagimugjamu ne bagigabira omukazi omulala n'azaala agula $7,000,000. You see, this is simple. Kyekyankubya bo bali balowooza nti mukunkuba they will suffer nkukuba ennyondo era Museveni yawona nti ontwala ati abankubye ne bansabujekitiga 6 months bankuba $1,000,000 kabusenga ali kakulubye bajja kusama kabuli yange bazireete bayise nyina bamukebera omutwe mange nti akabadde kambala mukabulire mbukedde nti Museveni yayise mawulisiye kubere muta after working for you with the dedication and the commitment for 14 years this is how you reward him. Kati navaawo nagenda kebutabika mpita njesibe anti ndi webutabika ejogo ndikufumule mu nyuma kakati today is not me who is fighting, is Museveni who is fighting with them. Ekyansanyudde nnyo ate omusajja bamukubidde essimu ayinza n'okufuna omudaali bakage Museveni yagamba emulago wayina kubeera transplant oli ajje ng'agaba nsigo ye ku doona bamala bakolako research oba zifaanagana si kutunda. Kati bana abatunzi ne balowooza nti bajja kizannyiramu bakola eddwaliro lyabwe gye battira gye basokoolera era within a very short time mugenda kola nga accident zikomyewo. Kakati omusajja yagenze emulago akatambi ngenda kakuba kyekyakusanyusiza omusajja w'emulago n'amugamba even if you go to
ono mukazi yani achi amanya gawe galike anti musajja gwemula kubeya mugambi even if you go to a minister, even if you go to the permanent secretary, I'm guided by the presidency ruling. My guidance here, Gumurundi Wakubit. Ngagamutwala kaguddeyo. Ayagala asokolere muno. Mu emulago. Omusajja namugamba. But what if we supply you? Namugamba nti from who? Are you talking about cows, animals? Animals affected. Amwe potential. Mbubatte bayiwe mulago nga babatundira. Omusajja n'agaana. Do you know that I can suck you? Suck me. I'm a professional. Suck me. Are you intimidating? Are you intimidating me? I can also get a job somewhere else. Yes. Suck me. But your percentage, you tell me where the percentage is. From what supply, are you talking about cows? Are you talking about? For the second time is humbled. We can suck you. Buy it again. You get a work to Muzinga. To want to Mulukudu, Museveni, whatever quarter to farm. But to bet your gas away with him. Ningo have a so called Zabavidi Bakwati do. Yes. So Jackson, you then you Gary humbled. Gary humbled. No, you see, Gary humbled. Not in your Musokoto. Hey, Ate. Musokoto Wanja. Ate. Can't go what is Obama to Babichi. Omusajja bamukubidde essimu ne bamugamba thank you very much. Kasoba ng'omututte emisinde n'adduka n'obujozi bwe. Ekyo kirungi nnyo support. Waliwo bamukubidde mu ngalo. Era ne bakistressing. Obiraba wa? Mu mbiso. Mbamba laba. Ku mbiso. Muhoozi ne president tebakkiriza ogani yonna kuggibwa mu ggwanga muno. Ayagala yajje wano e Mulago. Era kati amagezi ge bakoze nalabye meeting eggulo gye baabaddemu. Baabadde bakyali mu meeting ne babaga nti akatambi kaliko bafulumiza akatambi nga mwogera kaliko abantu emiliyoni 5 kaliko kati abantu miliyoni 6 beyongeddeko. It's not because they like me, but it tells you the cause. That's how governments fail. The information you have. Everybody is a potential. Buli omu bamusokola amalwaliro gajja kubulamu abantu. Bano kye batamanyi. Myayino tukiyita fecal support, permanent support, sentimental support. Yino okubyawula. Nti abantu bakwagalako kiri sentimental bw'ogizanyiramu ogwa. Is it permanent? Is it fecal support? Kati nze mba n'abantu mbamanyi ti miliyoni 10 ewiiki mbamba yina ku social media mbamba yina naye baagala ki information bonna buli muntu yenna atya buli muntu atya gwe lwaki endwadde zisikeyalinga abantu okufa abaganda baga nti tewali magombe gazza naye okufa nga bakusokoola omanyi tebabijja mu mufu abijja mulamu they declare dead. That's why omusajja w'omulago bamugobera lwaggwanika yakyusa management mu ggwanika ne bamugoba nono baagala mugobayo bakulangira nti you are dead. Katonda yakola puzzle. The spare parts of a human being must come from a human being. But the dead ones cannot work. Zina kuba namu ekitegeeza bayina okutta before babikusokolamu owulira. That's why everybody is scared. Nti bano abasajja babiri batawaanye eggwanga kakati nabalabye mu meeting nayo nja gikuba nga baga nti Mulago biganye tukole agitation n'amalwaliro amalala bagawe tusokolereyo. They kidnap people. They take abaana 14,500 baatwalibwa e India abawala bamala basaba ekitinga ku gundi 10 drugged men a day. Nabajjamu organizing agenda okufa gwe batwala. This is a UN report. 62 of your surgeons were arraigned before ICC court and their neck is a robadduka. This is a serious matter.
So how come that local authorities? Yes. How come that the local authorities are picking the interest? You've said it for a long time. Yes. Kati Museveni yarwana nabo. Sinze. Nti abasajja baweevinze directive za Museveni. Sinze kati. Museveni yarwana nabo abangoba. Museveni yakola ki? That's why I tell you. Ndinalwesha alisa ina chama nakalima ina chama. Okay. Why? Kubanga bagalanga makampuni g'abantu. Amanya g'abantu gali. Kakati. That's one kyansanyudde nnyo. I'm seeing a Ugandan. Ali courageous like me. Imulago. If you want your job, take it. Are you intimidated? No. I'm not intimidating you. No liwe ya mugambi. No work with we abagamba. Oluchiko. Yaga tuboli. Nti amuntu kale katusupply nge muntu wake up percentage nti eriwa. Kuchi bubijjawa. Mugenda kubijjawo pe mutuletire mu abasajja bannanga. Kamba buliri ne gwanga lino. Uganda. Libadde ki? Oyina kuba wanga wasoma psychology. Tokkiriza kuzanyisa. Nedda nkubuulire nti can you believe nti gwe otwala mukazi mu ddwaliro ye ng'ono akubira banoonya nnyumba bannange ennyumba yange eyo ennyumba y'omusajja oli akyagiina egyo yali atunda alaba ggwe n'afuluma n'akola nti muganda wange bigenze bubi afudde. Yes. Era omusajja we are dealing with human beings as medical doctors we must protect life. There's no amount of money that can force me. Omusajja muzira. Tamukubireko mu ngalo. Mukubireko asana mudali. Ne bamukubidde. Ne bamwebaza. Owe mulago bamukubidde. Okay. Ne bamwebaza. Kakati ekyokubiri ekyansanyudde ennyo nengandi kanfuwe ku munwe gwa sigala. Nabagende nze banne kambabuulire. That's why. Chichi ekyokubiri ekyo. Mpangadde nnyo. Kyenjagala kya. Natandika mawulire 79. Yes. Nkyaliwo n'olwaleero. Lwaki. Babadde batwala Mpuuga emisinde. Sinayogerako na Mpuuga. Era I have taken time Mpuuga simu. Babadde bamutwala misinde? Misinde. Wa. Anti bano banne. Kakati because bamufulumiza. Akatambi akafulumye eggulo. Nga deputy. Akatambi akafulumye eggulo kejjereza Mpuuga. Kaliwa. Mpuuga bamutwalira biliyoni 4 n'azigaana. Nga yazimutwalira. Yazimutwalira mukatambi mwali mukanoyi. Si byange ng'oli ayogera. Those baganda staboni. Bamutwalira biliyoni 4. Akole ki? Nga anti bwe kye baagala. Baagala okukola ekibiina ky'obufuzi nga beekwese. Kakati kibakolere consolidation bo balabanga nti absence ya mukozi okudda mu magye ebayamba bo bakole nga yemuhozi sakola ki kyembagamba nti mwe muli bajinga bwaggala ensalo matemera gimudda kubanga the issue is Muhoozi can easily think nti Museveni akolaganye ne kuba tulina factions bbiri gwamanya toyagala googera kakati eya Muhoozi nabaga nti omusajja kwanza enjogera nnyo batuga nti when you use a simile to low educated people ekibibu takategeera naye bwe bakategeera akagero nabaga nti omusajja alina abaana babiri nga balenzi omu ng'embaga yeetuuse ku Friday yanca omulala nga yategeka kuhingira introduction kwanjula ne wafawo relative nayita abaana be nabaga nti embaga ziyimirire zombi ono wa yayina embaka on the eve of Friday ye yakiyimirira owokwanjula yagenda mu maaso nembabuuza nti olowooza omusajja yatrustinga ani Muhoozi embaga alabye ne ku testi y'abantu nga bamuyayaanira kitaawe namuga nti embaga kiyimirire agendeddeyo mu magye kitegeeza ti amme kamanda ayina assignment to reform the army ekitegeeza has an assignment role we don't know when it will end ono yakyagenda mu maaso omwana owokubiri yagenda mu maaso ekitegeeza kitaawe agenda mukulimira nnyo era nalabye akatambi akalala kati ekyo si kyakubiri nti ekisooka kulaba musajja ekalagiyasi Ugandan bwe tuzaalibwa
ebyo bye bibala byanga abagugubi abayingira jema wanyumiriza mu kuguguba ngugubidde emyaka 10 omanye ffe ba revolutionaries bakuma muliro mu bantu abo ba revolutionaries bakungu naffe otuwabye tugugube we don't take care of welfare of our families family yange bojebonye nnyo I had relatives bebasobola okugoba mu mayumba abaana bange abamu basomye bubi katonda yanyamba balina brain then natuuza meeting nembaga nti abakazi mugende abaagala this is a struggle ya 20 years abakazi bo bagende nategeera njo kuba abakazi banomba beno nabano abaana paka nga bakunamye obakubira ki bakuname ensi etegeere omukazi omugezi tava mu nnyumba nga tategedde ensi etegedde kimugobeza ensi etegedde bangobera kusokoola bonna bavuddeyo nobakuba emyaka 10 ate nkyayina tukiyita resistance costs nkyayina resistance costs za myaka 10 nga nkuba paka nga bategudde nga basasudde biboonoonyi kakati nkugamba nti ekirayi kyanyweseza omune gwasigala nalabye omusajja bwoba ne tekinologi weeyagala nalabye omusajja omusajja nagamba munne nti omanye ekinneewuunyisa pulezidenti takwata ku mirundi buli lwentula ku intaneti byenjogera byebiriku sina ekitiibwa kyonna kyensigaziza muhoozi tamugambako gondi sale tamugambako naye lwaki balesenze omusajja mmalewo memba wa family lwaki balese omusajja mmalewo banamukwatako munne namugaa nti don't you know the reason? No. Mirundi n'akateebe ka Museveni na Muhoozi. Mirundi n'akateebe yamubuga bategeeza ki n'akateebe akateebe tokamanyi kano Abaganda tuyita kateebe n'abanyankoleka bw'okayingira mu bwoti kakutwala butwazi bw'olinnya okukira bukirizi wansi paka lw'obuliramu koneka ebika waggulu omusajja you don't know mirundi n'akateebe ewe tokukimanya ogwo mushiija n'akateebe akateebe ka Museveni na Muhoozi oha Tamale Mirundi you think they restrain him n'akateebe ka Museveni na Muhoozi they restrain him namugamba let me tell you you are following into kateebe oli mugwa mu kateebe has taken all your legs the kateebe has taken your hand you are remaining with the head don't you see ali mukubbira namugamba tigwe bwotulya emirundi oyo muyita wakoze akateebe it has good grass very attractive but once you step there you look at this man to be full it's not ako n'akateebe ka Museveni na Muhoozi buli gwe baagala okuba bamwolekeza akateebe nawe okayingiddemu naye omusajja yamugambye nti nange n'agamba naye basonda bateekawo sente bazimuwe namugamba nti esooka gwe wazibba emirundi eki nti ezokubiri nayogera jeno simanyi lwaki sente aziremedde namugamba nkubuulire jeno si yalemedde sente zaddayo wannannyinizo mirundi yamala okugunda okuwemu ejjoogo yamuwaddeyo buwi yamunyonyodde nga ndaba namugamba didn't the president call you recently and punish you nti yampita is your sorry don't tell me you are sorry we are tired of your sorry is not mirundi n'akateebe your problem is to change the character be a different person change your character otherwise to fight mirundi you are wasting time mirundi n'akateebe omusajja mbuulidde mirundi n'akateebe akateebe kakumalawo kali kateebe ka Museveni na Muhoozi tegolaba munyekako omusajja yeebuuza naye omusajja nkubye yagambye nti am next owuna wagondi we bamuyita batagani bag ani aliwa Mark Zuckerberg wa Facebook yewa Facebook Mark Zuckerberg yagaye nti amaanyi oyo omusajja gayina Zuckerberg bwennyini ono bwe yabagambye ti amaanyi gayina ku social media is next to this man every time I open up a channel I find my name there I find my voice there
but they are failed. Me a member of the first family. Omusajja oyo nankuba nanzunza nankola ekiganzo ali anyega. Namugamba nti ako n'akateebe. Mirundi n'akateebe. If you don't change the character, but don't defy the president. The president cannot restrain, all members of the first family cannot restrain Mirundi because he's reigning in order. It's putting you to order. To order Jemetechi. Kubanga nabagambye nti yefo muhoozi to settle mu office n'abeeramu. Neno group ye gye basokoddemu babbala mu bantu. You. Yes. Neekuulinga neeweitinga negenda mu abeyance. Muhoozi must have a comfortable. And by an option, they have to go in the bed. They don't have an option. What option is he can let me analyze. Era neewunyiza mu Tamale ky'okyayogera ku General MK. Let me tell you. Ngoga nti president addako bamusindisa dde mu magye. Yagenze mu magye. Muhoozi mpandisa katabo wanulege into State House. Muhoozi yamaze. Nkubuulidde. You don't tukita situation evaluation. De-evaluate a Muhoozi who was humiliated and dropped as commander and forces. He was humiliated. Ate bamuwaaki. Advisor, president advisor your cemetery ya Museveni kwaziika abantu. Gwe mbuulirayo Museveni yalonze ba advisor bangi. Waliwo akoze pate. Mu ba advisor. Waliwo akoze pate. Eyo golo ya Kyeteba tewali abuuka. Obadi bayita buli omwavu manyi golo ya Kyeteba ate yeetebye golo labazina ate professor Bukenya bakamulonda naye olabye akoze embaga eyabbalamu yamenye n'emiti ate kati bbalamu kyatamanyi ayina okwesiba eddiba ly'enkima kati tumanyi kati bategedde nti anoonya constituency eddogo bayinza omulogo obusukko. No, nalabye abantu ngaga nti bagala muleta mu Masindi municipality. Waliwo FDC bamita Joab Businje. Yeri bwerere yetalonga. Joab Businje wa FDC. Mbange ye bunyolo ye goita yo wakuze. Gagati mbagamba temba nyumeza. Tugana nge balamu. Ayine okwesiba ebbiri. Kubanga abasoga bayina olugero baga nti otezebona. Kati bemba mwagala municipality. Nanyeni yagirimu ye mwetegefu ikibalikira ate mange eyo nze my problem n'abalokole eryemu eddogo lye lyali likwatiridde Afirika abalokole ne bakuba eddogo ne balijjawo without giving us a fair system. Singa abalokole bakuba eddogo ne livaawo ne batuterawo a fair system eya justice tekyali badde kizibu ne nadenkero mu statistics z'ekasese police ekolerayo bwerere. I'm telling you. Natulire statistics z'ekasese za crime. Murder yokka police gyekolako ate omukonjo tatta mukonjo munne. Murders don't involve bakonja ndi bakonjo. Police byebuuliriza eddogo ye police yaayo kwana mukamunno mulemeremu ate mbwe abamu bamanyi n'okuga nti ndi busy bagira babeeramu nga batukuse eddogo. You can't make a research. Research by researchers. I looked at the statistics of Kasese, serious crimes, murders occur. Teria baboda, teria bagali, teria bamere. Why? Eddogo. Boba kyalirina mukasi nze motoka zange bazibba teri nabagandi waliwo omusajja yagula kamunye ziriga 20 ziko TM si zange era abamu kye baba bagamba ti omusajja aganti mwavu mugaga no yateekako TM tebazibba. Waliwo omusajja nze nayina magulu 10 ng'esomba musenyu omumwakiso naye bwe banjavuwaza n'enkitunda nga tesasula musolo. Ne bagenda bakwata omusajja nga naye yawulira nga njogera nti magulu 10 yange tesasula musolo bamunywa abo babwanika abeewakiro bankubira esimu nti wameno magulu 10 konze yange mumuleka agende kubanga mumubbaza kimwe mukola enguudo ne tebazisobola. Essajja eribbi lyankubira essimu
nga libye emmotoka yange ligitwala Kenya lirimbale musota ne kulifubutula ne ligenda ne wabuwali lyasanga era gyeguli ngubatigo naye muzeeyi ffe tunabbazaani buli gye tubba yiyo buli gye tubba yene mugandi kubuulire bwe mbanga mugenda okubba emmotoka mumbuulirangako erimu akalaadi ne sapule ey'omutwale si yange eyange tebeera mukantu era beba bigenda okubba emmotoka muzeeyi nene namba yo nti eyo nkadde oba eyo mpya nnyo munange eyo si yange mutwale why eddoko liina kiriyamba nnyo oba byaliyo batebyaliyo but they kept Africa in peace edda twaliyo mothers nga baga nti omuntu ayogera boogeza omuzimu boogeza to scare oba gye ebiriyo batebiriyo but it kept society where you see abalokole gye bakubye eddogo yonna ne balikuba ate tebateekawo justice nti edda nga tuyinza kakati nti ekasese obba mukamuno ekasese obba eggaali kubanga nti oli ayina n'obuligation kale ne terrain mu nsozi nakyo nti bodaboda tebazibba naye nekasese mu tawuni tolekaawo gaali nosanga nga bagibyewo mu tawuni mwenyi tebabbamu wekikulafuti so that's why abevatikani abo nzira akabafulamu ebintu bibiri bangamba okubuulira ku kifaananyi kyekiri erubaga nenkiwandikamu n'akatabu nenfuna sente zange ne bagamba nti bakola research ku African tradition and religion era ne bansindikira omuntu wano African tradition and religion that's a very big research nti mutunulye crimes eziri ekasese akati that's 1 2 bwe nali ye Masindi nabagamba mwagale nnyo abantu ab'ettutumu nga babbalamu mwekibakola obi kukyawa muntu prominent person a prominent person yaba amanyiddwa prominent person kuba kati ka Uganda katono Uganda eyavudde mutukula ku ssaawa emu ku boora abayingidde Kampala ku ssaawa 4 jamu agisanga wano Nabbingo eyavudde Busiya ku booda eya Kenya ayingira wano mu ssaawa 4 the longest is Arua 8 hours ekitegeeza ffe mu Uganda it is easy Mirundi omunoonyeza mu paaka omusajja gwe bayita Tamale Mirundi omumanyi nti Mirundi yona ayogera ku leediyo era ndowooza olwaliro ejja kubeerawo a person akunoonya n'akuzuula in huge countries ng'ovaawa okujjako oli sportsman ng'oli wa muddusi bakubi babikonda abo bayimbi baki ojjawa promotion ekumanyisa eggwanga lyonna nakibagamba e Masindi era ne bwe nagenda okuziikirako Kimbo Wodo okujja Kimbo amakanika wa batule ate kati yakendeeza ku ddagala ku bbeeyi ensi egenda kaaba oba egenda kusanyuka naye mu biita byakuzannya layini yaliyo kuyise wa Kimbo ogimanya ensi yafadda naye ate nga sex ali psychological omuntu nga landiroodi akubanja you cannot settle down abaana baganye okusoma you cannot settle down that's why you see kino kibayamba buyambi tikibanga omusambi w'omupiira gwe bakuba ekiiso naddayo n'asamba but unless you solve the causes of impotence oba psychological effect bano bakojja Kimbo abakuyamba buyambi ng'omuntu bw'atamiira omwenge ti omuntu ayinza okutamiira bwe kumuggwako era problema nekola ki nekomawo ati mbadde mbaga nti nagenda okuziikirako Kimbowa ne mbagamba nti mmwe tulina kye tuyita accidental benefits. Accidental benefit kitegeeza nti ekintu ekyo tebakikoze gwekifunemu naye ogenda okulaba ng'okifunyeemu ate n'otategeera nti okifunyeemu. Ti many people bawulira njogera ebya political science bakwata ekkalaamu. Many people I'm highly respected kuba n'abayigize nabano mbalaba nga boogera n'oye gwe bamutumidde n'amugamba change yewa karakita yamugambye nti Mirundi oyo omulaba ne Mwenda yakibagamba that man loses his temper but he comes back to logic very immediately. Tolowooza nti alina point gy'amisingamu and he raises fundamental issues. Bw'owuliriza ebintu bye musajja mugezi naye agenda n'abuguma bw'ati n'abuguma n'ondi yakimugambye bonna bakyogera
is an observation. That man asobola okubuguma nafa ku kintu, but he comes back to logic. Kakati ebintu ebyo accident benefits nagamba ababbi nali ngeze kugulawo police nga bajomanyi nga bakyalina sente nga bebagizimbi nembaga nti ababbi mwekubireko mu ngalo ti ate lwaki nga batuleetedde ekkomera nembaga gobadde tukimanyi nti kati okukuba oyangu wamangu okutuuka ku police nga tonnafa. A police post nearby serves a thief. Bamukuba kitono. Naye nze nalabanga omubbi nga bamugya ekiwangala okumukuba okumutuusa ku polisi ekalizo nga n'enkota y'ettooke gye yabbye esesebbusa era tulina omusajja mubbi baali bamuyita Sewandigi ye kye yakolanga nga bakutte mubbi munne nga abbye ettooke yamukubanga tteke n'agwa wansi tukera kulima mukera kubba namukuba enkota y'ettooke n'esesebbuka n'ababuuza nti kati kizibiti ki kye mumutwala munamusaba mu minwe ekyttooke nga abantu balwawo okutegeera nti Sewandigi mubbi naye nga yasooka kukola ki kakati for you if you have a police post nearby it helps the thieves that if you walk a long distance nga bakutaddemu ekizibiti mu bulago you are likely to be killed. Kabangali ya police olutuuka omubbi naye awema n'abantu kibula nabaga nti mbadde nzija no mayinza ndivera obuzavani nga waliwo olole y'amagye obeeraga Masindi naye nga munda mulimu akabookesebwa kadooza komera nekomera batambula nalyo nekomera ndebyemu akantu kakalinga ekkomera nga bano bannaabwe abamiitale polisi bali eno naye my observation is kakati nkugamba nti gundi eyo polisi egyekyuse Kabangale baleete byebakuntumye nga bibakozesa ebyedda ono awema abantu agenda awema nebakuntumye nkugambye ndabye ebadde loole y'amagye ngeraga Masindi zibadde ne bus naye nga munda ndabamu ng'ekkomera bafungwa nga mwebali ngeno ate walivudde empewo ate abamiitale polisi batudde ninga ab'empewo bagijjawayo self-sustaining nebagandi n'ekyokubiri mujjemu ababbi bajje omuntu avudde mu kkomera ajja abanyumiza omusajja avudde mu kkomera experience eriye ekkomera I wanted to write a book nganyonyola ku kkomera fa Abaganda tutya nnyo ekkomera omanyi nti nabagenda okulaba mikwano yange abasebuufu essuuti njoja gyogendeddemu essuuti teyingira mu nju lwaki essuuti evudde mu kkomera oyo kyanjo kye mbwe ekkomera oyingira nalyo eka noonaba n'omwetango naki before you enter your house lwaki batya nnyo ekkomera muganda atya ekkomera balitugema bagema ekkomera abatugamba ovaayo noonaba ebbombo noonaba biki anakugamba nti even names were coined to intimidate people. Luziranduulu after locking the gundi buno buwad never mukuba endulu nga munnamu afa wali agulawo teriyawulira nkugambye kasowuli omusekale ng'alookinga bwati anti morning luziranduulu kitalya mmere homosexuality yali tannaba kujja ekitalya mmere ogenda kiwa kimwana wange ekitalya mmere women yekitalya where they deny you sex kitalya mmere to scare this were scaring names luziranduulu kitalya kakati mbuzi ekogga embuzi ekogga nanyiniyo n'agisanga nti bamututte mu mbuzi ekogga you don't understand this thing nalufeenya okufeenya kitegeeza smalling nti akafeenya ebbuga lyalabisi ebbuga likuyombya n'omukazi esaakovu ebbuga oba vegetables subject to fire ligira ku source kati mwene mwebuuza nti lwaki abe nalufeenya babaleeta nga bakupya emboko that was the purpose of nalufeenya gobadolooza nti onoovaayo ogezenga amafuta mingi kiba kisuubirwa fe tulina ekigambo mu psychology euphuism kitegeeza tyoyogera opposite safe house are you safe there safe house euphuism awo bamututa ayambe ku polisi ng'embooka ekaaba obukabi eyagenza okuyamba polisi
ali mukuyamba polisi kukunoonyereza naye ng'embooko ezimukubye yagenza okuyo tukita euphuism okwogera ekigambo oba mu luno gundi bino ebyabulijjo tuyita polished language. This is my domestic servant. Si house girl ekyo kyaggwawo ekyo tekyogerebwa. House manager. Washing room totwalayo ngoye. Resting room bwegala nakudduka tebogera ku kabiniza mwe zizibeera mune golooza vanilla akolaki. So tikita Polish language over euphuism mu psychology nti how do you cover ekindi dokita kati mu Europe ayinza okugamba Mr. Mirundi you have 3 years to live bakingambako nenze nafunye abantu obutwa babujjamu kati have over 20 years. Neta soba kiga directly 3 years. Omuzungu akikugamba lwaki etwalira abaana be. Omuzungu akikugamba tugwe tokitegeera. Omuzungu ayinza okuga nti your patient will not go the way he came. Mufu tagenda kudde mu mmotoka nga atudde. Bw'ate bw'ayogera ye agenda. Omulwadde otagenda kuddayo nga bwe yazze. Thank God. Your patient is enjoying with the angels. Mufu. Tagaba nti yafudde. Tebogera bya busiru. Asinkanye Katonda. Agenda ng'akaaba n'ayisa omulanga mu kyalo. Gw'osoose okufiirwa. N'ova e Makka n'oggyayo omutwe. Bagenda myaka gya 3 oggyayo omutwe. Gw'osoose okgenda. Haji ku kyalo. Ebyo tebakyabyogera. Byaggwako. Ofunye degree esooka ewaka. Nemwagala ekyalo kyonna kimanye. Yes. Kakati you see. Kakati ekyokubiri nti balamu trend gye tulagamu. Ogambye omusaasidde nnyo. Wennyamira kuba mukwano gwe. Nina ebintu bibiri byenkozesa. Nti entebe zirinnya ku loole. Eziwonyewo ziga nti zigenze kwokota vuta kozi nga ziraga mu lufula. Si kyentegeeza. Sikitegedde. Ente nga bazo zitwala tugeze bazijje ngoma. Bazileta Kampala mu lufula. Esigadde zitaze ziga bannaffe bagenze kunyumirwa futa. Nebaliddamu ne babalaba. Era nte ngabe mugonzi yukiriza gondi mukwa nakugana nti nsobola kubonaabona kati ku Christmas manya ku eno Easter abawaka bagicelebrating na kyenda kwezi naye omuganda wange Nabudozi engoma ate kati teyazijja ngoma eriyo kalusu naye yaweereza embuzi ezi nenya Budozi oyo nze simutegeera. Entazi wa bala brothers wa Gashumba ne Tamale. Nze abaana mmwe lwakitandowooza katenga mumanyi bulungi muzenya Budozi. Bamuteeka eruweero nakakampite mutabani wange. Wakagwena mutabani ogwo ti Mirundi. Ngenda okutuuka mu kooti y'eruweero omulamuzi yasooka okudduka. Ne bamuta. Kyambaga nti omuntu omulungi ayina kyakola. Kye nabagamba Masindi. Kati babalamu your future to go. You need grassroots politicians. Tuyina betuyita ba elite politicians. Ba professor bakenya baani abo. Tebanoonya kalulu. Ba professor bakuyamba. Nga tulina World Bank ezikuyamba muki naye grassroots. Era nabaga nti Museveni yeshe yajjawo point man. Yes. Nti abakulembeze bonna bobote babeeranga ne ba pointsmen baabwe. Nti Kafeero Congress alira akaayi. Biridadi Muwonge ali mukono. Biridadi Kaggwa Muwonge. Nga mu bitundu ayinamu. Awe waffe kyabazaala oyo. Akugamba nti jangu tugende. Waliwo wano Kibirakaaya. Atali Kaaya oli oweruweru. Kibirakaaya nti olwokuba obote yali associatinga n'abantu bangi. Kibirakaaya ye yaleeta polofoze ya Pandagaali. Kibirakaaya n'agamba obote nti abayeekera bakolaki babatawanya nti bayingidde Kampala. Mukwateyo abayeekera abavudde eri mubateeke ku road blocks, mubateeke ku rail stations, mubateeke mu paaka. Computer baluni Kibirakaaya an ordinary person but we are accessing obote ziyende bannalweso bannakalema. Militoni nga ani atagenda wa Militoni kwaba ab'amaanyi abali mu kitundu. Naye Museveni toyinza gamba mugagga nti tamanyi kozesa sente ze naye gye tulaga nti Museveni ye tateekawo ba point man ye yeetuukira ye tagikozesa sisimu eyo
yetuukira ebibiringa Kenya twaibo kingpin zaabo abamaanyi ku mulembe gwa Museveni tebaliwo kuga nti bwakwata kutwala wa Museveni taliyo ye sisimu ye yetuukira ye kennyini naye sisimu erimu ekizibu nti olirayinga ku intelligence naki sibali kakati babbalamu this is the way to go grassroots politicians babbalamu will he be successful jagenze it depends because gwanda y'olulusu yes yenze nasanga ambwa nga ngende wa Museveni basanga ambwa nasanga ambwa ogisanga wa mukubo nga ngende lwa kitula fa baganda kasosanga embwa oddayeeka nasanga ambwa tewadda kabu wagisanga kubanga nasanga a situation etali solvable. Can I work with these people? Abaso omwana wange abakubye omwana nga amanyo ne bagajjamu abategetinze mukazi wange abampa dobutwa 5 times impossible kati the future yange yafa ate Museveni tayinza bagoba. If you want people you don't want to bagamba, you can choose friends but not your relatives. Oyinza kwatu yagala kitaawo abaana babekwekanga ku masomero nenya maama wo amunenyachi anti jenkubuulira nti bwoba bakadde bonga bakuswaza. That's what I say. Nti oyinza okuba n'omuwala nga mwagala dda mu ssomero n'omusanga ng'ensi yamukuba bw'omulaga mu bantu baga nti oyo wamunoonyako kyayaliwo ensi yemukubye. Kakati Museveni sinza mukyusiza abakola mu gavumenti ye yabaagala bamukolera nze nina okuvaamu afuluma pologulamu yange yokka kungobera kulemesa bintu byange. Kulemesa bintu byange kakati tugenda mu ba grassroots ensi eyagala boogera kunoonya ki bululu si within a very short time bamaketinze muhoozi very short time. Era nze kindabikira nti Museveni yayinamu endowooza y'abano abaali tebaagala muhoozi nga bamupaintinga ebibi ti muhoozi talina bantu ku ground. Kati ekyo yakidisapprovinze anti yagenza okisikayo nga buyise nga buyise yes ng'olwedde abantu mood ziri high. Museveni has made 2 blunders. Eyange yamulema yali kutte sente n'azimpa nengenda nkola ebyange but these people bantya nti nina kubeera amagye ga Germany nga gali mu neto bwabeera bwatyo nga talina sente give him money is a shared view. Nina kubeera mu gavumenti mwesobola kubeera ekyokubiri nti nakuba mwavu kakati ekyamuhoozi kyamulemye atya Museveni yakyandulira anti yakuliyezinze vacuum abantu nabagamba nti omwana omuto n'asamba oluggi ne lweggula omubbi w'okukyalo abadde alaba yetajja na nnyondo ategeera nti oluggi lunafu luliyegeyege era nabagamba nti bw'oba olina omukazi ewaka otunulira ku byayogera naddala kati nga nze ali mu positioni abantu benwana nabo nze ntunuulira nintandika okudistansinga myself. Mwami katusebe Katonda abo ababbi abali ebweru abakuba oluggi baleme kuba luli olw'emmanja okutali sitapuli oyo abawuwo aba bakubira paasi akamuyita eri bwe muti. Yes kakati ntegeera I evaluate somebody nenkitegeera nti nabo bakola nange enkola. Kakati muhoozi kyakoze obubi aba muhoozi has exposed. If your own son, biological son, can attract this support, thinking that we will replace you, Museveni yekebere. Ekyo kyafulumye. Gaddafi yagamba mu Green Book nze sisobola kuteekawo multi party ndi musajja mukambwe bwe nfuna 50%, 60%, 40% yene etanjagala njikolere ki? Okitegedde nti muhoozi okuvaayo ensi neemwagala in spite of painting gye bamuteekako abantu bayooninga for change. Something must be done. Even so the issue they don't have a hatred to Museveni. No
Museveni alina batasobola kukwatako bano bebaga nti oyo ye bamulema era Muhoozi ekyasinza omuyamba bano bebakyawe nnyo abasokolenda okumwereegamu era omusajja mukatambi ako kimu naawulira agamba nze saagenda wa Muhoozi kuba mwagala nnyo munanga I'm not a member of the first family munne naseka me I cannot support Muhoozi's project. I have my own project and I will ensure it goes through. This tells you ekyokubiri nti bato ba Museveni baavuddeyo openire ne bawagira omutabani mutani waabwe. What does it mean? Gwe mukulu waabwe kitegeeza bo tebafunyeemu mu Museveni tebamufunyeemu naye ate nga bajja kulumbibwa kyobola nze nkugamba sisobola kukkiriza nti ndi advisor wa Museveni tokkiriza bakuga mwe mumulaba mwe kizibu bakuba ebyange nga talina kyampa nze ndi musiru esekeza naye asobola okugamba nti batamale bapanga amagezi mwe yakyogera mwe yabagamba mwetikka emisalaba gyammwe. What's the oath of a minister? I will advise the president, support the constitution, so help me God. Did he advise me? Did he advise me? Advise kabakuteekeko ttaaga abantu bakube bono n'ebintu nga nekyofunayo tekiriyo nze njogera misana. Museveni yagenda okiyengeramu ng'embaga emaze okutegekebwa kirireti as an obedient son yagikiriza n'ayimiriza embaga ye, but as long as Museveni takutte kwono munne n'asikana ng'akola bino byakola tuyinza okwesanga mu kizibu because all of them are fighting for the future. Two, nti abantu bamaze okunamira ebibiina byabwe bakyaddayo eba kagabo baani kagabo yes by the way. Two, bakasolo abaali bamaze okumunyiriza nti NRM is a political liability. Can Museveni solve that problem which is chasing away people in NRM in a day, in 2 years? Kizibu ekitegeeza this how to feed Museveni bw'atayiiya n'agijjamu Muhoozi Muhoozi alina okubeerawo ne temporary person, somebody will take over it. That gap left. Anti nkugambye nti Galanga yava mu magye ga Sudan akube bano ab'omu South. He was a colonel in the Sudanese army. Banyanya beetabulamu yakulosinga n'abaza ye kasaya bala nti bano balina cause naye balina problems leadership. Ti 1966 bakuba Buganda yeyina bakawunawo kasango, but the question of guns Museveni najja nga babbi akalu ka kinaana. The question lwaki Muteesa teyalwana ono n'alwana, question of guns and organization. Bakawunawo ba Buganda baali kasanvu, they had no leader. N'omusajja yali akuuma abajaasi 13 baali bawadde Muteesa kamanda waabwe. Kasule teyakere kwolo teyajja yali muganda wa Miriam, mukoddomi wa Miriam, mwenyina wa Miriam Obote. He didn't appear. Yategera nti bagenda kuba olubiri teyajja. Muteesa left with the 2 people. Era Obote bwe yalangira n'agamba ti yali heavily armed, amukwata yenna kyayagala kyamukola n'emmundu n'azisuula batambuza bigere. Omuntu yenna kasaalaba nti kino ekintu kisoboka naye management yekiremye. Many people would bet their money ku Kayiira. Kayiira was a Muganda, a Catholic, ate nga yasoma criminology in American University. Kayiira n'enkwanga bamesinga FEDM ne UFM. Museveni ye yalina experience yagijja kyenkunyonyola kitegedde nti abantu musooke mwebuuze ekijjayo baganda ba Museveni akuwagira ekiteekesaawo Muhoozi mutabani we gwe bamaze okudentinga monitor naani ne bagamba tamanyi kwogera ne bamwogeza ebyobusiro. I came up era nawandika katabo kandi Muhoozi bikamwe Muhoozi Museveni amushumiriyetinze nenga Omuhoozi masirivu longa. Ekyokubiri gw'omanye nti embwa gye waggulidde mu kayumba kaayo neerabako ebweru oba embuzi ekutudde ku mugwe kwetolooza ekyalo gugire Museveni zirake nti ono omwana wuwe. Abaganda batunulya Amini Robert, Abaganda bayimbanga erindi aba nange erindi awo
erindi empologoma atunala erindi omanya abaganda balina amagezi ag'okwekwe babiyisa muno oba batuulawa nabagambe nti babuuza mbu lwaki emirundi tebamukuba first of all amwe muganda omuganda gwatayagala atali muganda muvuma era nabagambe nti otafiire musajja mugezi nnyo avuma mafiya kuku tavumanga kabaka na mengo ye bavuma pamafiya kuku nkubuulira otafiire asobola Museveni asobola mutuma muli kikolwa Buganda n'apayo nkabakuba mu ngalo yayina bwavuma ne batakola ki mafiya kuku ayina bavuma gwaloddeko otafiire kalumba kabaka yes sajja yogerera bibye abaganda kyebeezira muntu atali waabwe nabagaye nti abaganda bajasifying ensonga bagamba omulangira mutami babamu amagezi naye gwe muvume kabaka ng'akuza emyaka gye egy'obuto gwatali muganda kyo ayenga nfuufu omuyita muto ayenga nfuufu bo kabe boogera ebintu byabwe naye eri Kaluwanga yagaa nti abaganda ko enkere yalagawo akabaka kufukamira waliwo majambere yava e Rwanda yavuma abaganda mu nnaku bbiri yawona amasasi emirundi yena munaku bbiri ono gundi owinyeddolo n'amagawuni agakooti mengo yagaa nti ye kabaka nga bamujjanjaba lwaki mwogerako nze kakati nze tewali kyebasobola kunkola one amwe muganda bakinoonyereza wonna nebaga nti omusajja ye tatwagala bwagazi atukuyisaizinga ne musajja wawano ekyokubiri omuganda bwaba oyina ekirungi kyomukolera ajasifayinga nga bwenkugaa nti kabaka bwaba omutamiivu ate omulangira segamwenge tenywanga mwenge nvunza nezimuluma abalangira babamu amagezi kabaka alya ku nswazi kati bajasifying ekindi kati bigenda bigamba bwolaba kavumye kayina eyo gyekabeera mu bufo kajja kanywedde walagibwako sinywanga nakuwalaki onotegeera bajasifyinga kino olumu kwogera bulungi olala nekakolaki kaba kaze katamidde kali kabeera eri mukafu ne boogera nebyotaliyo nalaba omusajja ne mutuyanya ebigere nate yali ayogera nga twogera n'abantu nayimirira byali byafeerera ebyo babiki omuntu oyanya ebigere naga nti ako kamirundi mukalaba nti kazaalibwa erimu bannayolanda bembanankabirwa ngate yetamumanyi naye woolya nga nange wendi nemugaa nti abanyolanda mirundi yenze banzaalawa mbuulira asebo mbadde nti olimbira ki enyondo newamatuka yagenda awaluka paka mu paaka empya bagera authoritatively nze nokwenjogera mukulu gavumenti ya Museveni tesulako musajja mukulu ali munda mulimu ennyini oyo naye n'atabaaza ekyalo beegumya abaganda mukwegumya tobazanyirako Mutesa yaduka baga nti aganaza Mutesa katuse ku nsalo e Rwanda amaje okuva e Rwanda kitange n'atuma n'ente gali ku nsalo amaje ga Mutesa gali ku nsalo e Rwanda mukaga kayingidde naga Museveni mu kirana mukaga nabagamba nti kabaka akisiza omukono nebuyiya zogedde kyali naluwema labendekebwe zogera zogedde kyali naluwema mbu Mutesa gyali mulamu bawema obote Amini naguleeta naleeta enjole bagamba nti bene nekiwanuka ne obote begasse baleeta enjole ya Ssekabaka Mutesa bagikulule mu Kampala omulamu ate ayina enjole byombi biki bituufu federo togisi abaganda enjogera yabwe toyi bw'atali muganda beesonyiwe gwe totegeera bintu byabwe babizanyi bwe baba bakwagala nti Museveni ti oje yeddira nti eya Lubombwe nti agendewo Omutaka Katongole bamusimbire n'omutuba bwe banyiga bwe Museveni yajja kusaanyawo Bwakabaka bw'ataasangawo You cannot understand Chiganda gundi. Nze kubuulira nti when I analyze okukyamukozi kivuddemu problems nyingi. Are you going to live with this virtue? And the charged supporters? Yes. Can an officer have a party? Tekisoboka. Can he allow bano bakole? Tekisoboka. Kubanga bano ekibakozesa mukimanyi.
Mpuuga tanalya ku ssente. Tanalya ku ssente. Mukusooka nali ngamba. Mpuuga tanalya ku ssente. Obukadde bitano. Obukadde bitano ziziza parliament. But what I'm telling you, mugoberera akatambi akaliko nga bo bennyini boogera. Gwaganya according to katambi ako. Tumwebaze yatuukirira Mpuuga. Namuga tukuwa billioni 4. Mpuuga naga nti billioni 4. Nti eza Uganda beza $. Nti eza Uganda nti mpozi nga za $. Namuga have you ever touched that money? Era munne yamuga nti those Baganda stubborn. Stubborn? Yes. Naye bamu creating a situation. Why? Nti ne meeting yeggulu babadde bayinamu abamalwalira amatono. Twagiteeti tinaba bakkiriza basokoole kubemula gwe babafubutudde bano abasajja tebeebaga. 2 bayina gurupu gye balina ye eya nuupu gye baagala bakole ekibiina bakyekwekemu. Kaakati ye Mpuuga baagala okukuliyetingira twabo. Nabaga nti Mpuuga alinga omukyala. Omukyala oyo yali mukyala mulungi naye nga bba civil servant yabeera waka alonda nkoko. Omukazi ono secretary. Basekretary abayina obuzibu nti abeera n'omusajja ebbanga ddene. Buli obeera n'omuntu ebbanga ddene you tend to observe certain things which are not observed. Bababuulira ebizibu agenda namukonso namubuulira gundi problems n'alowooza nti ono bwamutwala eka agenda kukyukamu kozi be bamu. Yes, omukazi anoonya empeta afukamira ne mulamu ali mu kibaya naye agifuna alabe. Muga mukagundi yakyuka takyukanga kyali anoonya yakifuna. Yes. Kakati omukazi yagamba bba nti manager abadde andeepinga. Alowooza bba agenda mu appreciatinga. Amubiddeko. Bulabuzi yonna ogiraba omusajja ajuliza sijja nakuddayo. Ate omusajja yamugoba. Genda. Yaga nti olaba oli kunza alunda enkoko. Ogaana oli ayina ssente. Tekisoboka. Ondagabula onkubira bye bajjagalo. So the woman suffered twice. She lost her job to protect her husband. The marriage. Husband kisaawe kadde Mpuuga kyalimu. Mpuuga ssente yazigaana. Naye ate nga nze mbabuulira muka Bobi Wine yagenda mu Mutongo County Club ekiro. Ebyo byogera ne bagamba Tamale yalimba. They dismissed that. Mukalo Bongoya yagenda Kalamuja nayo milioni 5. They said you're lying. Nabitwalya Lubongoya. Lubongoya nabitwale wa principal. Principal namugazi zidye bwetyo butujjo bazanya. Era I believe abazanya Mpuuga tebagaliza nuupu birungi. Bwe batyo bajjo bakola kuba nkutonyedde kitegedde nti bana abaana baagala okukola political party naye nga bagyekwesemu ekole bwe batunulira muhoozi tewulira lebe bagamba nga is an officer nti bo balowooza nti bawangudde. They are celebrating what you call deceptive victory. We're in a dangerous situation because the issue is, what is the contentious issue? The contentious issue is the future of these two factions. Muhoozi is mindful of his future. Nzembalaba boogera. Are we going to go to China to eat snakes? Do you want Muhoozi to go to China to eat snakes? Ate nga kikulaga nti bwe kibanga ono kye yabuulidde munne nti ako n'akateebe ka Museveni ne Muhoozi nti ne ssente ze baali bagenda omuwa baazizaayo jeno si yaziina otaganya bwerere ogende wa jeno baagala bakube bakumalemu akajanja oleme kunyooma. Omusajja n'amugamba nti recently we are punished and you said sorry. Change your character. Tayinza kuchanginga character. Why? Is mindful of the future. Ayina okubeera on a political party eri muyamba as a average. Kale musafutano biri chikumusatu nezero sabwenda satu chikumunya ogera ko naffe 0 musafutano biri katabo njaka wa chikumusatu causes of youth unemployment in Uganda. Okay. Ne mbadde nkuleze oinako copy yako mbadde nkulezedde kali konsabe nnyo obwakabaka bw'ekigenya mpanso mem line ezo abantu bange bazaagala nnyo obwakabaka bw'ekigenya mu dakiika zino 2-3 abantu mbajukiza line ezo abantu bazaagala nnyo sole vugenya awo anna kawandiika nti the lion and Masai warrior tolaba gwe akatabo weekali Museveni ye lion ono gwe bamugamba nti Mirundi n'akateebe
agenda kuba already amagulu agatutte emikono agitutte osigaziriza mutwe. Nobody is going to tell you to restrain him paka ngo oifuse new character. Yes, akatabu bakaita the lion and Masai warrior. The casualties of the succession battle. Tandikire kumuto kugamba the story of Ugenya kingdom. Okay. 5 years ago, I published a Luganda book titled Musanje Ngarwana Nemukodomiwe Lwembawo. In English translation, the title of the book tells how King Musanje struggled to save his kingdom from his son-in-law, Lwembawo. I narrated the story that happens in this fictitious kingdom called Ugenya, and I wrote, Ugenya kingdom was like other kingdoms of the time, and the inhabitants of Ugenya were good people who were also very hardworking. Unlike other kingdoms that suffered constant succession battles, whenever a reigning king died, Ugenya had a properly laid down succession process. This kept Ugenya kingdom more stable than any other kingdom in the region at the time. Ugenya had a strong army because it had fought many battles with its neighbors from Wugatanza kingdom. In addition, Ugenya had a good climate and fertile soils which favored food production and kept the people secure from droughts or famine that constantly ravaged other kingdoms. This was the source of envy from Ugenya's neighbors. Ugenya was also endowed with natural resources, national parks that preserved animal species and birds, as well as saving wildlife from extinction. This was easy because the people of Ugenya had adopted species of animals and birds as their totems and therefore had to jealously protect them. Finally, Ugenya had a big lake from which its people used to catch fish for food and export the surplus to neighboring countries. In my submission, I elaborated that Ugenya had a clear succession process where power rotated within members of the royal family. I also reported that King Musanje was not only the king of Ugenya, but also a celebrated warrior who had led the Ugenya army on many expeditions during his youth. Before Musanje took power, Ugenya was rife with constant inter-kingdom wars as other kingdoms attempted to annex it or install puppet kings. For example, a puppet king called Obuto had taken over the kingdom and almost wiped out members of Ugenya royal family. This is the liberation battle that earned King Musanje popularity among the Wagenya. Musanje almost single-handedly spearheaded the war that removed Obuto from power, restored the kingdom, and the elders later installed him as king. This is why Ugenya has enjoyed peace and stability under Musanje's king leadership. Among the priorities he has identified is the importance of a strong army. Like with any young man, the elders pressurized him to get married and have a family so that he can bring forth a successor. After settling in, Musanje married a beautiful girl called Jalia. But Jalia produced daughters which annoyed the elders. Musanje was forced to marry a second wife who produced 2 sets of twins. King Musanje was equally excited, and given his background, he named one of his male twins Mukenzi, one who looks far and detects the enemy from a distance. However, because it took long for Musanje to get the pair of twins and the 2 sons, by the time Musanje came of age, the daughters were ready for marriage. One of the daughters was married to a younger man called Lwembawo. But Lwembawo
came at a time when King Musanje had not produced a son. Therefore, Rwembao took advantage of this vacuum and played many roles, some of which were a preserve of members of the royal family. Rwembao's conduct attracted the attention of the royal family and the public. His roles and the proximity to King Musanje became common talk in bars and other public places. King Musanje defended him by saying that since Rwembao had no royal blood, there was no way he could succeed his father-in-law. He also agreed that Rwembao attracted much attention because Prince Mukenzi was still young. However, as the saying goes, where there is smoke, there is fire. Rwembao was on a mission. He created an air of confidence and fear. Many people inside and outside the palace started fearing to mention his name in public and resorted to whispers. Rwembao infiltrated all sectors of the kingdom. He started an organization teaching young people the objectives of the kingdom and how to protect Ugenya from future enemies. Through his organization, he stressed the need for a modern society where people could be free to choose their leaders in a democratic fashion. On a number of occasions, Musanje was alerted by the elders about the younger man's schemes, but he dismissed it as envy, as his in-law was mobilizing the youth and imparting modern ideas into society. Whoever stood in the younger man's way would be sacked immediately. Rwembao never hesitated to invoke his mother-in-law's name every time he wanted to instill fear in his rivals. To consolidate his influence and defeat his enemies, Rwembao recruited a shrewd young man from his group, which comprised of majorly people from poor families with no roots in the Ugenya kingdom of politics. The notorious group was composed of, among others, Kajiko, Sugura, and Kobushegu, the one who spreads poison. Emerging from nowhere, the group dominated the kingdom politics. They had no respect for elders. Using their proximity to both Queen Jalia and King Musanje, they replaced all people who were loyal to Musanje. Sungura and Kobushegu were experts in fabricating stories against Musanje's loyalists in order to force him sack them. On the other hand, Kajiko was a notorious thief who targeted other people's businesses and at times the women. This group isolated King Musanje from the population as well as his former loyalists. It is this isolation that weakened Musanje's administration capacity. On many occasions, his decisions depended on fake reports from Sungura and Kobushegu, who were experts in malice. Armed with this influence and power, Rwembao started his plans to become a king. Remember, he has no royal blood and an outsider. Secondly, there was no way a son-in-law could succeed his father-in-law. However, since the group had isolated Musanje from the elders and his former allies in the liberation struggle, these factors blinded Rwembao to harbor succession ambitions in disregard of the Ugenya tradition. Among those who Rwembao targeted was Mirandira. Mirandira was a stubborn man but very clever. You could dismiss him as a fool or a drunkard, but he was King Musanje's Mudingidi, one who plays music for the king. He also used to crack jokes and he was a good commentator. Mirandira's speech was always characterized by laughter. The Rwembao group targeted him because of his proximity to Musanje. At one point, Mirandira was banned from singing at all public functions. He was also bundled out of the palace. However, the ban on addressing rallies and singing at public functions
was strongly resisted by the Ugenya. Although some organizers of such public gatherings yielded to pressure from Kajiko, who threatened to withdraw their licenses, others continued to offer Mirandira permission to sing at their functions. One of those who opposed Kajiko's directives was Pastor Joseph Serwanja. What was interesting is that the functions where Mirandira was permitted to sing were flocked by many people. For example, Serwanja's church alerted many people and became very popular for young marrying couples. Mirandira's attacks on the Rainbow group also earned him support and respect among the population. Upon realizing that Rainbow's group had weakened, Musanje's kingdom, Ugatanza, started reviving territorial claims on Ugenya. The constant hostilities between Ugenya and Ugatanza awoke King Musanje from his slumber. He ordered Mukenzi to start mobilizing for war in case Ugatanza's claim graduated from mere threats to full-scale confrontation. In his report to his father, Mukenzi revealed that the kingdom could not manage a full-scale war with Ugatanza. Mukenzi explained that many experienced generals had been sacked by Ruembao. The mood in the population was alarming. The people, including the elders, had been effectively isolated from Musanje by the Ruembao group. Mukenzi reported that Kajiko had stolen from the poor to build his own empire. The group had invaded markets, abattoirs, fisheries, and there were reports of extracting human organs for sale to cannibals. Mukenzi also revealed Ruembao's succession plan. It was after this briefing that King Musanje ordered Mukenzi to restore order in the kingdom. Musanje also ordered the immediate arrest of Ruembao's group, and Kajiko, Sungura, Kobushega, and other members of their group were arrested. Frogo marched through the capital Kampala to the dreaded Luzinga prison. Peace prevailed, and King Musanje's kingdom and his public ratings rose to unprecedented levels. Musanje ruled for a short time and abdicated to create a vacuum for Prince Mukenzi. This is how King Musanje saved his kingdom from his ambitious son-in-law, Ruembao. Tukomye wano. Tudamu ngatuzemu. Nze Adam Kungwa kade kawedeyo, media consultant, Joseph Tamale Mirundi. Bwati wakoze mukatabo ke, The Lion and... Ne gamba abamaji. Kulayiji is a senior man. Nesi kuulira, yogire kumzinda. Yango bona. Kulayiji is a senior